Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da yau, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan YouTube channel tamu mai suna ArewaCryptoBusiness. A yau mun zo muku da wani labari mai daɗi zuwa ga masu mining ɗin Pi Network. Pi Network sun fitar da sabon sanarwa a yau ɗin nan dangane da tsarin tantance pioneers wato KYC. Sun ce a yau ɗin nan rabin yawan mutanen da suke mining Pi Network a duniya sun tura musu da saƙon KYC. Don haka duk wanda bai yi KYC ba ya duba Pi browser. Sannan sun tabbatar da cewa wannan satin guda 28 ga watan 6 2022 waɗanda suka tsallake KYC za su samu damar tura abinda suka yi mining zuwa kan wallet na Pi nasu domin shirin fara hada-hadar kasuwanci da Pi. Da fatan waɗanda suka dakatar da yin mining za su farka, lokacin cin moriyar haƙurin mining ya yi. Pi Network zai zo ya canza aƙalla kasuwar crypto a duniya. Domin samun update akan Pi Network, ka yi subscribe sannan ka danna ƙararrawa domin sanar da kai sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode.